So we are starting NEET and JEE classes from this topic. Actually, I have sent announcement notification on our apps as well as WhatsApp group. In these sessions, we are going to complete the both FYJC and SYJC portion of according to the CBSE syllabus. हे जे काही टेस्ट आपण तयार केले आहेत त्या CBSEच्या सिलेबसच्या चॅप्टरच्या नंबरप्रमाणे तयार केलेले आहे. ॲक्च्युली मोशन इन ए प्लेन हा जो काही टॉपिक आहे हा CBSEच्या सिलेबसमध्ये FYJCला चॅप्टर नंबर 4 आहे. So last year in our board syllabus we have studied one chapter having this title motion in a plane. तर मोशन इन ए प्लेन हा चॅप्टर जो आपण स्टडी केलेला आहे त्याच्यात आणि बोर्ड CBSEच्या सिलेबसमध्ये थोडासा फरक होता. लक्षात बोर्ड सिलेबसमध्ये आपण मोशन इन ए प्लेनमध्ये लिनियर मोशन, then projectile motion, and uniform circular motion. I will write down short form. हे 3 पार्ट कंप्लीट केले होते. हा पार्ट मेजर पार्ट होता त्याच्यातला. त्याच्यामध्ये आपण वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ॲक्सेलरेशनचे बरेच वेगवेगळे फॉर्म टाइप्स बघितलेले होते, त्याच्या डेफिनेशन फॉर्म्युले होते. नाउ दिस इज FY chapter number 03, motion in a plane. Now in SY01 rotational dynamics, there are 2 parts. Part first, circular motion. Part 2, rotational motion. अलग सर हे सांगायचा पॉइंट काय आहे की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आपण 11th पण स्टडी केलेलं आहे आणि 12th पण स्टडी केलेलं आहे. तर ह्या दोघे पार्टचे मिळून MCQचे क्वेश्चन आपण या पेपरमध्ये टाकलेले आहेत. लक्षात काही आर्टिकल तसे कॉमन होते. नाउ वी हॅव सीन कोनिकल पेंडुलम हियर ऑल्सो, वी हॅव सीन कोनिकल पेंडुलम हियर ऑल्सो. Expression for centripetal acceleration or radial acceleration we have seen in both the cases. So some articles are common, some articles are different. So this test actually like this. Now this first test is having 40 questions from these 2 parts, 11th part and 12th part. अर्थात काही CBSEचे पण सिलेबसप्रमाणे काही क्वेश्चन त्याच्यात आपण टाकलेले आहेत. असे 2-2, 3-3 टेस्ट आपल्याकडे रेडी आहेत चॅप्टरच्या. अगोदर आपण सध्या फक्त एक टेस्ट कंप्लीट करत जाणार. चॅप्टर संपला की लगेच त्याच्या टेस्ट कंप्लीट करणार आहोत. आपला पहिला जो टॉपिक होता 12वीचा रोटेशनल डायनॅमिक्स तो आपला कंप्लीट झालेला. आता सेकंड टॉपिक आपला चालू आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. त्याच्यात पण 2 पार्ट आपण केलेले आहेत, सरफेस टेन्शन आणि विस्कॉसिटी वगैरे. त्याच्या पण आपण अशाच टेस्ट घेत जाणार आहोत. तर इथे आता आपण फक्त सर्क्युलर मोशनचे क्वेश्चन्स आपण बघणार आहोत. प्रोजेक्टाईल मोशन, लिनियर मोशन त्याच्या वेगळ्या टेस्ट आहेत, वेगळ्या टेस्ट असतील. रोटेशन मोशनची सेपरेट टेस्ट असतील. आणि हे असे टेस्ट आपण आर्टिकल वाईज डिव्हाइड करून टाकले. त्याच्यात CBSE प्रमाणे 11th आणि 12th पोर्शन आपण कव्हर केलेला आहे. शेवटी सिलेबस कुठेतरी आपला झालेला आहे, त्याचा ॲप्लिकेशन आपल्याला करता यायला पाहिजे.
तर या पद्धतीने आपण आता हे MCQचे टेस्ट पेपर बघत जाणार आहोत. लक्षात, काही पार्ट आपल्या रेग्युलर सिलेबसमध्ये कव्हर झालेला नसतो, कदाचित तो CBSEच्या सिलेबसमध्ये पण नसतो, पण आपल्याला MCQ सॉल्व करताना लागू शकतो. असे काही क्वेश्चन नक्कीच असणार आहे. लक्षात, तर ते क्वेश्चन कमीत कमी टाईममध्ये आपल्याला सॉल्व करता यायला पाहिजे. 11thला आपण त्याला वेळ देऊ शकलो नव्हतो, पण आता 12thमध्ये आपल्याला ते सर्व 11th आणि 12th दोघांचे चॅप्टर्स कव्हर करायचे आहे. त्यामुळे आपण या बॅचेस जे आहे नीट आणि JEEसाठीची बॅच ती आपण खूप लवकर सुरू केलेली. त्याप्रमाणे नॉर्मली आपण ती नोव्हेंबरमध्ये सुरू करतो, ऑक्टोबरमध्ये सुरू करतो. लक्षात, तर आपण ती लवकर सुरू करण्याचा पर्पजच आहे की आपल्याला 11thचा पण काही पोर्शन त्याच्यात कव्हर करायचा आहे. लक्षात, समजा पेपर तुम्हाला मी अगोदर पाठवलेला आहे, आज पाठवलेला आहे तुम्हाला पेपर मी, तर त्यातले काही क्वेश्चन मी आज लगेच घेतो. बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करायचे वाटलं तरी आन्सर की मी पाठवत जाईल, म्हणजे तुम्हाला चेक करून घेता येईल. लक्षात, आन्सर की 1-2 दिवसानंतर मी पाठवत जाईल. आपल्या ॲपमध्ये मी तुम्हाला ड्युरेशन दिलेलं असतं, तेवढ्या ड्युरेशनच्या आत तुम्ही तो पेपर सॉल्व करायचा आहे. लक्षात, आन्सर शीट एका पेपरवर तयार करायचं. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 40 आणि त्याचे करेक्ट चॉईस ABCD काय असेल ते तुम्ही ॲड करायचे. ती कॉपी फक्त व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जरी पाठवली तरी चालेल, किंवा आपल्या ॲपमध्ये सबमिटसुद्धा करता येते. ती प्रोसेस जर एकदा ॲडॉप्ट करून घे तर आपला एकंदरीत प्रोग्राम असा राहणार आहे. आपण आता मोशन इन प्लेनमधला हा पार्ट 11-12चा आपण कन्सिडर करतो, म्हणून मी त्याला वरती टायटल दिलेलं आहे सर्क्युलर मोशन. सो सर्क्युलर मोशन फ्रॉम FYJC and SYJC, we are going to cover this 2 syllabus. One from this motion in a plane chapter number 3 from FYJC and rotational dynamics from SYJC chapter number 1. हे दोघांचे क्वेश्चन्स आपण बघणार आहोत. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट ॲक्च्युली द सिलेबस. We will start from first question. Okay. Yes, let us start. So I will read question number 1. A ball of mass M, 0.5 kilogram, is attached to the end of a string having length L is equal to 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about the vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 324 Newton. The maximum possible angular velocity of the ball in radian per second is. Unit पण दिलेलं particular radian per second, means we have to measure the we have to calculate the omega. So first let us see what is the to what article does this problem is related. It is related with conical pendulum. महत्वाचा सेंटेन्स बघा, the ball is rotated on a horizontal circular path about the vertical axis. ही conical pendulum ची घेतली. So we have to apply the case of conical pendulum. So what is given? M is given 0.5 kg. L is given 0.5 meter and omega max, maximum angular velocity we have to find. What is meant by maximum, that we know. If the angular velocity become more than this value, आपण याचा आन्सर आता काढणार आहोत. If the angular velocity become more than this, then the string will break. The string will break and no circular motion is possible. So it is the maximum value corresponding to the maximum tension that is bared by the string, and that maximum tension is given 324 Newton. So T for tension, Tmax is equal to 324 Newton. This is the data.
So maximum tension that can be bear by the string is 324 Newton. So the arrangement is like this. आपल्याला टेन्शनचा फॉर्म्युला आपल्याला डिराइव करायचा आहे. सो सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, this is the bob of mass m, this is the length l, this is the vertical axis. So this mass is the world in a horizontal circle. So it is the case of conical pendulum. This is radius of the circle r, like this. So this angle is theta. Therefore, if we draw perpendicular, we already know this geometry. This is also theta. These two are parallel line and this is the line intersecting them. So, if T is the tension, maximum tension along the string, then if we draw perpendicular, this component is T cos theta. The component adjacent to theta is always the cos component. So this is T cos theta. And if we draw perpendicular on this side, then this is the T sin theta. So already we have seen this vector resolution method for the tension along the string. So see the direction of T sin theta. T sin theta is always directed. Whatever is the position of the bob on this circumference, it is always directed toward the center. So T sin theta provides the centripetal force necessary in horizontal circle. आपल्याला centripetal force चा formula माहिती. Either we can use mv square upon r or m r omega square. But to find omega, therefore we will select the formula m r omega square. So in this case, T sin theta provides centripetal force necessary for circular motion of the bob. Therefore, T times sin theta is equal to centripetal force is equal to m into r into omega square. Actually centripetal force चा फॉर्म्युला आपल्याला mv square upon r पण माहिती. आपल्याला v नाही कॅल्क्युलेट करायचा, आपल्याला ओमेगा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, म्हणून मी हा फॉर्म्युला सिलेक्ट केला. लक्षात हा पण फॉर्म्युला आपण कुठेतरी यूज करणार आहोतच. सो व्हेन theta is 90 degree, then sin of theta is the maximum. T is equal to T max, omega is equal to omega max. Therefore, this equation become T max into sin of 90 degree is equal to m into r into omega max bracket square. So sin 90 is equal to 1. So omega max square is equal to T max maximum tension variable upon m into r. So this is equation 1. So we know T max 324. We know m 0.5. Now we have to find L. Oh, sorry, we have to find R. So R can be calculated by using this formula. Sin theta is equal to R upon L. But from figure, sin theta is equal to R by L. Therefore, R is equal to L sin theta. R is equal to L sin 90. Therefore, R is equal to L. So,
omega max square is equal to T max upon m into L. हा झाला फॉर्म्युला. So as the speed increases, this bob will move up and up, and then it will move in a horizontal plane having maximum tension like this. So this is the formula. काय तर आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला माहिती नसतो म्हणतो आपल्याला डिराईव्ह करावा लागतो. नाउ ओनली वे टू सबस्टिट्यूट अँड फाइंड द व्हॅल्यू. सो ओमेगा मॅक्स is equal to under root T max upon m into L is equal to 324. It is the square of 18.5 multiplied by 0.5. So this is equal to 18 upon 0.5. So that is equal to 36. So answer is 36 radian per second. So maximum angular speed possible is equal to 36 radian per second. याच्यापेक्षा स्पीड जर वाढला तर काय होईल, सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढेल टेन्शनपेक्षा आणि स्ट्रिंग ब्रेक होऊन जाईल. सो मॅक्झिमम स्पीड पॉसिबल इज इक्वल टू दिस मच. देयरफॉर डी इज करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज डी. D is correct. So remember, the problem is related with the conical pendulum theory. So when the bob revolves in a horizontal circle, then it will form a shape of cone, and therefore we are applying the theory of conical pendulum. This is the angle of deflection. If this is theta, then this is also theta. So this tension along the string is directed from position of the bob to the rigid support. So this T is resolved into the two component T cos theta and T sin theta. Actually this T cos theta is balanced by mg, weight of the bob, but that equation is not required. Therefore I have not written. T sin theta provide the centripetal force necessary for circular motion of the bob. Therefore T sin theta is equal to centripetal force. Centripetal force has two relation, mv square upon r or mr omega square. I have selected this equation because we have to find omega. Therefore I have used this relation. So when theta is equal to 90 degree, then sin of theta is maximum, T tension is maximum, omega is maximum. So for maximum value of the tension T max, put theta is equal to 90 degree, put omega is equal to omega max. So sin of 90 is equal to 1, therefore omega max is equal to T max upon m into r. Now r is not given, radius of the circular path, but when theta becomes 90 degree, then r will become equal to L, length of the this string. Mathematically we can prove this. Sin of theta is equal to r. This angle is 90 degree, so this is a right angle triangle. So in this right angle triangle we can get sin theta is equal to r by L. So r is equal to L sin theta. Theta is equal to 90 degree. So r is equal to L. Substitute here in equation 1. So omega max square is equal to T max upon m into L. This is the required formula. फॉर्म्युला जर डायरेक्ट माहिती असेल तर प्रॉब्लेम एका मिनिटात होऊ शकतो. कॅल्क्युलेशन इझी असतात जनरली. व्हॅल्यू ॲडजस्ट केलेले असतात. 324 इज अ होल स्क्वेअर नंबर अँड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 36. सो दिस इज द मॅक्झिमम स्पीड, angular speed that is possible. Without breaking the string, the maximum angular speed is equal to 36 radian per second. So see next question 2. I have made star because the problem is very tricky. What is the trick that we have to use? A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on the horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is the displacement की definition अपन last year ला होती. It is the shortest distance between initial and final motion. It is the shortest distance. The displacement is a vector quantity. It is directed from initial position to final position. So here we have to find the displacement, magnitude of the displacement. फक्त मॅग्निट्यूड काढायचे आपल्याला, म्हणजे प्रॉब्लेम सोपा झाला. सो व्हॉट इज द सिच्युएशन इज गिवन. ॲक्च्युली प्रॉब्लेम लिनियर मोशनशी रिलेटेड होतो, सर्क्युलर मोशनपेक्षा.
Hello sir. So I will show the figure. The radius of the wheel is given, r is equal to 1 meter, and we have to find the displacement s. Magnitude means without arrow. So this is the horizontal surface. This is the wheel whose radius is r. So this is the point of contact P. Now when this wheel rolls and complete half revolution, what will happen? This point of contact P will go here, but it is not a rotation motion, it is also translation motion. So in the new position I will show by dots. This P point will be here. P has gone to P dash. So this is the initial position, this is final position after half revolution, and we have to find this is the displacement s. S is equal to motion. How is the problem? So in half revolution, the point of contact initially with the ground will go here at the top. So this point of contact goes from P to P dash. Initial position, final position. So P is equal to initial position of point of contact of wheel with ground. P dash is equal to final position of point of contact after half revolution of the wheel. Therefore, displacement S has magnitude displacement magnitude S is equal to P dash is equal to question mark. So how we can find P dash? The problem is very easy. So only what to use the geometry. Now I will join this diameter. So this is the center O, this is the say point Q. So PQ is equal to X, and this P dash Q is equal to R plus R. This is R plus R. It is the diameter. So this angle is 90 degree. So in triangle P dash Q, in triangle P dash Q, P dash square is equal to PQ square plus P dash Q square is equal to X square plus Y square. This is equation 1, where X is equal to, आता हा X काय हाफ circumference देईल. X is equal to pi into R. X is equal to half circumference. Is equal to pi into radius R. And what is Y? It is equal to diameter of the wheel. Diameter of the wheel, that is equal to 2 times R. And therefore PP dash square is equal to X square means pi R bracket square plus 2R bracket square
आपल्याला रेडियस दिलेली 1 मीटर. सो सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ द रेडियस आर इज इक्वल टू 1 मीटर. Put r is equal to 1 meter. Therefore, p dash square is equal to s square is equal to pi multiplied by 1 bracket square plus 2 multiplied by 1 bracket square. So s square is equal to pi square plus 4, and therefore s is equal to under root of pi square plus 4. This is the correct answer. So C choice is correct. C is the correct. Problem geometry से related है सर. So in half revolution it will cover this much distance like this. So when the wheel completes half revolution, the point of contact P will go at the top like this. जर एक रिव्होल्युशन कंप्लीट झालं असतं तर काय झालं असतं? हा पी डॅश पॉईंट जो तो डायरेक्ट इथे आला असता खाली. येथे फक्त आपल्याला एक्स इज इक्वल टू 2 पाय आर घ्यावं लागलं असतं. फॉर वन रिव्होल्युशन इट विल बी एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली सर्कम्फरन्स 2 पाय आर आला असतो. इथे व्हॅल्यू त्याच्यापेक्षा कमी येईल. आलं लक्षात? मग समजा 1.5 रिव्होल्युशन असेल तर याच्यामध्ये 2 पाय आर फक्त ॲड होईल. असे नंबर ऑफ रिव्होल्युशन 1.5, 1.5, 2.5, 3.5 किती पण देऊ शकतात. 1 रिव्होल्युशन करस्पॉन्ड टू 2 पाय आर, बट हाफ रिव्होल्युशन डज नॉट करस्पॉन्ड टू पाय आर, बट इट इज दिस मच. म्हणजे हे लॉजिक लक्षात द्यायला पाहिजे. एका रिव्होल्युशनमध्ये 2 पाय आर सर्कम्फरन्स एवढं डिस्टन्स कवर करेल पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, पण हाफ रिव्होल्युशनमध्ये त्याच्या निम्म्याने होणार, कारण तो पॉईंट इथे गेला. तर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला या डायरेक्शनने मोजावं लागेल, आणि म्हणून मग आपल्याला हा पायथागोरस थेरम यूज करावा लागेल. सो इन ट्रँगल पी पी डॅश क्यू वी आर युझिंग दिस पायथागोरस थेरम, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. हे प्रॉब्लेममधली जॉमेट्री महत्त्वाची. ती कॅल्क्युलेशन खूप सोपे असतात, पण आपल्याला ही हिंट लक्षात द्यायला पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A bucket filled with water is tied to a rope of length 0.5 meter and is rotated in a circular path in a vertical plane. So it is a problem related with VCM, vertical circular motion. The least velocity it should have at the lowest point of the circle, so that water does not spill, is G is equal to 10 meter per second square. Generally G ची व्हॅल्यू 10 घ्यायची असते. दिलेलं नसेल तर आपल्याला व्हॅलॉसिटी लोवेस्ट पॉईंटला विचारली. सो वी ऑलरेडी नो द नेसेसरी कंडिशन फॉर वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ॲट द लोवेस्ट पॉईंट द व्हॅलॉसिटी शुड बी √5 GR, ॲट द हायेस्ट पॉईंट √GR, अँड टेन्शन ॲट द हायेस्ट पॉईंट मस्ट बी 0. दीज आर 3 नेसेसरी कंडिशन. सो हियर द अरेंजमेंट इज लाईक दिस. सपोज दिस इज द वर्टिकल सर्कल, this is the rope, and this is the bucket. At highest position, this will be the position. Like this. So this is the lowest position, this is the highest position. So VL minimum is equal to √5 GR, where R is the radius. VH minimum is equal to only √GR. So these are necessary conditions. So in this case, what and this value, not that value. So water will not spill when minimum velocity
at lowest position L, at lowest position L is the VL minimum is equal to under root 5 GR. Now substitute the value. So R is given, length of the string is L is equal to 0.5 meter. So substitute here. So this is equal to 5 multiplied by G multiplied by 0.5. So that is equal to root 25. So that is equal to 5 meter per second. So the minimum velocity required is equal to 5 meter per second. VL minimum. It is the answer. Therefore, C is correct. C is correct. Now I will add one more part. VH minimum is equal to only GR. So that is equal to under root G multiplied by 0.5. So root 5 VH minimum meter per second. This is 8s. A is correct for highest position. A is correct for highest position. हा चॉईस दिलेला आहे आपल्याला, मी जस्ट ट्राय केलेला आहे. एक्स्ट्रा पार्ट. Next, question number 4. A stone is swinging in a horizontal circle 0.8 meter in diameter at 30 revolutions per minute. A distance light causes a shadow of the stone to be formed on the nearby wall. What is the amplitude of the motion of the shadow? What is the frequency? So frequency is given in revolution per minute only. You have to convert it in revolution per second. Hertz means revolution per second. So second part is very easy. First part is also easy, but that hint is important. So here the situation is like this. N is given, frequency N, (30 revolution per minute) is equal to 30 by 60 revolution per second. So that is equal to 1/2 Hertz, 0.5 Hertz. This is the answer of the second part. त्याच्यावर ए कट झालं, बाकी BCD पैकी आता आपल्याला बघावं लागेल. सो दिस सेकंड पार्ट इज इम्पॉर्टंट. नाउ सपोज दिस इज ए वर्टिकल सर्कल or horizontal circle. Say I will show like this. A, B, C, D. So particle is performing circular motion on this path. M. Like this. Here is a S distance source. So this is a wall.
So when the particle M moves on the circumference of a circle, because of light, distant source of light, so the ray of light from the source will be incident on this bob, non-transparent object. Bob means non-transparent object. So its shadow is formed here. So its shadow will be here. A dash. Now, when the ball moves from A to D, the shadow will move from A dash to D. I will call this point as a O. When the shadow goes from D to C, the shadow will go to the C dash. When the particle moves from C to B, the shadow again moves from C dash to O. When the particle moves from B to A, the shadow will move from O to A dash. So as the particle moves along the path ADCB, 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 the particle will like this. So S for shadow. So motion of the shadow is oscillatory motion. त्याला आपण नंतर एसएटीएम बनवणार आहोत. आपल्या 12th सिलेबसमध्ये 5th टॉपिक जो आहे ऑसिलेशनचा, त्याच्यात हीच थिअरी आपल्याला पुन्हा यूज करायची. So both are oscillatory motion. It also having some frequency. It will also have some frequency. Their frequencies are equal. So shadow has oscillatory motion. They have same frequency. So when particle M performs UCM, then its shadow formed on a wall performs oscillatory motion. या ऑसिलेटरी मोशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स नंतर आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन विथ सेम फ्रिक्वेन्सी, n, and it is given by equation 1. Now we know the definition of amplitude. It is the maximum displacement from the mean position. So when the particle perform oscillatory motion along the path A dash O C dash, then this is the length of the path, this is the mean position. So this distance is called as a amplitude. The shadow S performs oscillatory motion along the path A dash O C dash, A dash O C dash, with O as mean position and A dash or C dash as action position. Therefore, path length L is equal to A dash O C dash is equal to AC is equal to 2 times R, but A dash O is equal to C dash O is equal to A is equal to amplitude. Therefore,
L is equal to 2 times E is equal to 2 times R. Therefore, A is equal to R. That is amplitude of oscillation of shadow. Amplitude of oscillation of shadow S is equal to radius of circle, and therefore amplitude A is equal to R is equal to आपल्याला रेडियस काहीतरी दिलेली प्रॉब्लेम मध्ये डायमीटर आपल्याला दिलेला आहे R is equal to 1/2 multiplied by diameter 1/2 multiplied by 0.8, so that is equal to 0.4 meter. So amplitude is equal to A is equal to 0.4 meter. So frequency is 0.5 and amplitude is equal to this. So what is the amplitude of motion of the shadow? The motion has amplitude E is equal to 0.4 meter. So 1 and 2 shows that. तर सी आणि डी मध्ये फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 0.5 करेक्ट दिली आहे, पण तिथलं ॲम्प्लिट्यूड रॉंग आहे. सो ओनली बी इज करेक्ट. Only B is correct. So this is the relationship between the uniform circular motion and oscillator motion. या मोशनला आपण नंतर सिंपल हार्मोनिक मोशन पण म्हणणार आहोत. So this is the relationship between these types of. So the problem is important because here we are getting some relationship between uniform circular motion and oscillator motion. When actually a similar example I always use in the explanation of oscillator motion or simple harmonic motion. काय करायचं, एका डिस्कवर आपण एक रॉड ठेवायचा, पेन. दिस इज द पेन. इथे आपण स्टोन घेतला, त्याच्यासाठी हा पेन घ्यायचा. हा पेन आपण ह्या डिस्कवर ठेवलेला. So disk is rotating, therefore this pen is also rotating. So this is the object. Now a lamp is kept on this side. So due to the use of lamp, when the light is incident, this object is non-transparent. Its image is formed here on the board, on the wall. So when this pen object perform uniform circular motion, its shadow oscillates like this. When the pen is here, the shadow is here. When the pen completes half oscillation, this shadow will come here. So when the object completes half revolution, the image also completes half oscillation. When second half round is completed, this will be again to the original position. So frequency of circular motion of the object and frequency of oscillator motion of the image shadow will be same. So this image is oscillating between this action position to this action position. So this distance is called as a path length, and this distance will be equal to diameter of the circle. So this length of the path A O dash C is equal to AC is equal to diameter. So this is the diameter. Diameter D is equal to 2 times R, and that is equal to path length L. This is the path length L, and therefore L is equal to D is equal to 2 times R, and therefore L is equal to 2 times amplitude. So this distance is amplitude. This is called as the amplitude. This distance is called as the amplitude. Maximum dispersion from the mean position is called as the amplitude. या 11th definition खूप महत्त्वाचे आहे. The maximum dispersion of a particle from the mean position is called as the amplitude. So this is mean position and these are action position. So particle goes from mean position to A dash or from mean position to C dash. So this is amplitude, this is amplitude, and A plus A is equal to 2A. So length of the path is equal to 2A and length of the path is equal to diameter of the circle. So
these two object and image have same frequency, and diameter of the circle will give the path length, half of that will be the amplitude. तर हे रिलेशनशिप आपल्याला ऑसिलेटर मोशनमध्ये खूप वेळा यूज करावं लागणार आहे. चॅप्टर नंबर 5 इज ऑसिलेशन, अँड इन दॅट केस वी आर युझिंग दिस. सो दिस इज द रिझल्ट. द प्रोजेक्शन, आपण लॅम्पच्या साहाय्याने काय केलं, ऑब्जेक्टची इमेज शॅडो फॉर्म केली. दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्शन. सो प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑन वॉल ऑन ब्लॅकबोर्ड विल गिव्ह द ऑसिलेटरी मोशन, simple harmonic motion like this. Okay, we will stop here. Next time we will see the remaining question, but you try yourself. I will give the answer sheet also, so that you can tally your answer, but I will give the answer after 1 or 2 days. You try for that. Some time is given to you. I am going to discuss all the questions with all necessary details, but you also try yourself so that you can get the complete idea of this motion. After completing this 40 questions, we will go for rotation motion. Okay, we will stop here.